Salama yanja mwebale kubanga mutugoberera of course nabali wana Uganda mwebale kubanga muli naffe Tamale Mirundi nategerera nti Bobi Wine izine twabo ayina omanye omuntu bwaba yakuyamba nnyo mu butobo you tend abantu a teacher to student relationship, a prisoner to prison warden relationship. If you go to Luzira to visit people abali babadde babuuza bafendenga bafukamidde nebo bawafuluma. Yes. Nabaga nti President Museveni yali bweru gundi nalemera mu office tumukunde naga nti njagala eyango byenjogere naye nali ne tumukunde mu office nali nfiiriddemu nizireta mayombo ne military lole bano nye tumukunde afulume alemeddemu naye awulidde ekiragiro kya mukama we nyefunza ne babukubira katumba wamala simeje baga nti jesi amaje gamba ki nabidduka nizireta tinyefunza nga ina bazoka kikompole kikube ennyonyi nga kyebagala okubisa tumukunde alemeddemu kakati nze kigenda okunyamba okufubutuka okudduka yali Professor Nsibambi. I think the president knew tibano bonna baasoma Makerere. They have respect for Nsibambi. Era Nsibambi ye yagamba tumukunde. You have expressed your concern. Brigadier. Let us wait when the president comes back. We shall explain to him your concerns. Naye era nayagibira mutinyefunza n'agamba Professor Lugayo nkatere vayo kakube bwene nga bazokaji Lugayo nkatere bazoka zikuba nnyonyi nafunza jayagala kusa tumukunde nga agamba nti atefe mu maje boto wamajaji emedde kamanda ni chief tebakusiba Lugayo kati Nsibambi bwayingira namuyita mu kooti mu nkwala kooti noddo nenne tumukunde. Yes, I started working with Tumukunde in 2001. Tumukunde nga yagala bwa president. Ngalawo okimanyi. Nga nkimanyi. Nengo okolera Museveni. Tenda ina agenzeeyo. Oh, ayito nagenda mu State House. Yes. Era ndo bampa omulimo Tumukunde lwe bamusiba. We are monitoring gas. Oba gwe wali mbega. Ate bwe yalowooza. We met after. We are later after. We lwakiri baku lubamusiba lwakiri baku omulimo. Oyo muketta. Yeah, na sinze seketta bantu. No. Kakati mbagamba nti okuva olunaku lwe nalaba nga Nyanza awasizza lwe nagamba Bobi Wine nti kakati engule muzifunye. You cannot marry during a struggle. Chairman Nyanzi kibyokulasa kibi sente za sipapa ne muzirya sipapa namukubyemu embooko yaleese baana bange n'afukamira nagamba muzeeyi nkubuulire naawe ebya State House obimanyi mukubagana enkwawo sikubanga ku ssasi nalimu naye buli wenda akabasindikawo abakuba amasasi which could be good. Papa yatambula n'abantu abakuba yagamba nti bayinza okuba nga bamugenderako ye nga tabalaba ate nkubuulire bamukwate Maris omuntu akwata mutwe n'agutwalira kadaga mu office n'ogamba Maris yabana Tamale kati kakati nze olunaku olwo nabagamba kakati mmwe tulyambala engule bw'olaba omuntu awumuzizza aba atuuse the moment I saw Nyanzi maringi akunganyiza ne sente ne Bobi Wine n'agendako n'akinyonyola n'adifendinga ne defendable things tusazeewo tuwase kubanga swagolo yafa. You cannot have the abantu banabeera mu kubonaabona tiyagasi yekayeka tebeyagaleko ebirala biyimirire lwakuba bali abantu bamusebeni abantu baawukana ne mukyala we nga baawukana ne mukyala we emakindi tewaliwo mobile phone. How long did he take to communicate with his family? Aganti yagenda Sweden nga ameze n'ebirevu nga n'abaana tebakyamutegeera swago tewasizibwamu ate mwe baganya okukola mwe abali mu swago mu bujiji Nyanzi yakola nsobi kwekyo era faza yagenda n'agamba omusajja ne mukyala we nga bayombagana buli bayombagana nabaga nti but you people one will kill the other why don't you separate. Omusajja n'amugamba nti I'm not surprised that we're advising us to divorce because you don't know what you were missing in the marriage. Singa badde musajja munnange nalikikiriza ino omukazi gwe oba omukazi n'omusajja bali kumbira nnyo y'amaanyi kakadde akafuna olubuto bakajjawo kitegeeza eyo marriage balina ebibayombya. Yes. Naye babanga akadde akafuna olubuto okwetunula mu feesi bakalina nga sibya struggle sibya repu kitegeeze yo marriage. Kakati mmwe Museveni banyigiriza ekiyitiridde ate obudde obuwasa mu bujjawa
nategeera nakubira Bobi Wine esimu nemuga nti swaggle ogisi naga nti this is a new strategy twagala tubatuganya okukuba enkuŋŋaana kakati katukozesa embaga nemuga nti n'abalaba n'awasa if it is a strategy n'abalaba bonna bwolina banaawasa and does it start on you tekitandikira mu family. This is what the people don't know. Ekintu kyonookola Museveni is a patient man takolangako kintu n'akitandikayo kennyini apana kitandikira ku balala naye nga yakyagala kati letasaaso ne bwaba si yakyagala nti omwana wa Professor Lule yaliyo omwana wokero Lutwa Museveni gwe yajjako abadde Minister Ferongo time omwana w'Obote abadde mu government. What does it, what are you building? Omwana wa Lucha Muzaze owa Sempi gyagala kujja gundi owa Tumukunde bakubagana n'owa Lwamirama. What are you building? If all of us start walking naked in the city, it becomes a fashion. Fena tumanyuke nga tuli bute bwetukitandika ng'ekalamojja kati tukitandika nga fena ekintu kikuswaza ekikoze bwomu. Yes, if you walabyeko nga Museveni abagamba nti n'owajja mu parliament kakati if it happens ani asoose kikola bali abalala kakati sisooka na wange siiri Bobi Wine nti nsooka na wange kyantegeeza nti Bobi Wine cannot control Nyanzi ye mwagazi wa sente is a businessman, cannot hold the political party. Ate toyinza ku Bobi Wine abulamu omusajja omukulu amugayidinga. Why do you believe nti George Bush bwe yali agenda yalekawo Chine omusajja omukulu nga vice wa Bush mutabani we to get guidance? Why did Museveni, a 43-year-old man, once he took power yatekawo Kiseka omusajja omukulu? Lwaki gwe n'abalala baliga gwe emundu muzitunuluza nnyo Chairman Nyanzi? Mumbulire people power erimu musajja ki ali ku arbitration abasajja bakole committee of elders kyetaagisa mufaanagano kyetaagisa omulembe gw'abavubuka abasajja abakulu yebakomye okubeerawo babuziza eggwanga. Ekyokubiri abakulu balemeddwa okutereeza eggwanga guno omulembe mulala. Lwaki Uganda yatabanguka at independence? Kenyatta became Prime Minister of Kenya at the age of 75. I don't know how it was in Nyerere. But Nyerere, because of education and Catholicism, Nyerere was a teacher. Teachers at that time produced leaders and trade unions. Mu Uganda, no kusala wokuleeta omulangira we Kent yali celebrating emyaka gya 29. Ben was 39, Obote was 37, ani omulala yaliwo player Mutesa with his snobbish upbringing. Could these people hold the power? Sankara ne gundi Kampala yatta Sankara ndi amutwalako bondi Burkina Faso. Mira bwe yajja mu Uganda, you don't know the history of a Mira. When the Mira came to Buganda, it was brought by the Arabs. Abantu bonna they were seeing their faces for the first time. Ngomuteyera banga kutamani bwafaanana. Kakati kabaka bamuyitanga Ssuuna, Ssekabaka Ssuuna agenda okwekebera mu ndabirwamu nga yalwala kawaali. Yatta abasajja abalungi bonna mu kabineti ye. He was young. How old was good? Kakati from Buganda bakugamba nti Kayemba Nantabuliro yasaabala bwa bbomu. Do you think Kayemba Nantabuliro okusaabala obw'ebbomu was he an old man? Read the simple history. Nti Mutesa had managed to outplay the Europeans in his palace. But because Mwanga was young, yayina Katikiro Mukasa nga ate musamize. That was the problem. Mwanga as Katikiro was Mukasa musamize. Katikiro Mukasa Longole believed that these religions were about to go. Yazitanga dini engenyi zijja kukyaluka era yettisa abasomi. But God punished him. Lumba mugenda mu byabagundi abo ennyumba ya Katikiro Mukasa laddu yagikuba. Naye ekyo n'abagenda Kiwanda mulaba naye singa buli yajja ennamugongo ayitira waffe. Bayina gye bayita mu kizibira, bayina gye bayita mu ddwaniro ekabooko. Why? The deciding battle between Mwanga and an army commanded by Sapolo Kagwa took place at our place. Singa ng'ekkubo ly'omusaalaba singa bagundi abajja wano. But one of my sons is in tourism. Namugamba abikole. And they were just saying. So what's the way forward here to be concerned? I'm not surprised. Nti Nyanza akole ebyo. Ate nga alina a lot of influence ku Bobi Wine.
kakati olina okutoletinga president Museveni yagamba nti nalinananga muwanga nga vice naye nga muwanga awunya ebigere kazibu teyagambako omuntu nti awunya ebigere Museveni yagamba yaline muwanga nga ye president naye nga Museveni yagamba nti president nga awunya ebigere. He tolerated it. If you want to go to parliament using Bobi Wine, abakazi abasirwa bagala okuzaala abaana abasawo abaganda babakozesa tinze eddagala nze ndi kuteekamu nakkiriza. Yes, ate era n'atazaala ne bamusiiga siriimu kakati mumutoleretinge mulina okutolerating. Is not Nyanzi who has come to your home. You have brought yourself to Nyanzi, to a place where Nyanzi destroy. Abasajja abanyankole bwe bajjanga mu Buganda basanganga ente ensibe ku muguwa ne bazisaasira ne bagamba atuzisaasira zo zakimayo ki. Don't have mercy on these cows. Eze waffe tetuzisiba zino zakimayo kyeno kakati zebyomusibira bamu tolerate Nyanzi's conduct, behavior and the way he runs the party. Mwekyo mukifunemu ogende mu parliament oyiye. Tuli ku STV yonna gyosizza okubanga otugoberera nsonga za bya bukulembeze n'ebirala bingi nnyo ebigenda mu maaso. Era mwanange atugobera ne Joseph Tamale, the sharp talk. Yes, nalabye ekintu bano badde nkinoonya mu katabo kange kano gundi kano Museveni is a revolutionary. Bana bagamba some people don't understand Museveni. Okay. Yes. What does a revolutionary do? We have a politician, a revolutionary, and a statesman. Museveni combines both, a statesman and a revolutionary. If you are wording Marx, I can understand. This is a revolutionary. This is. Nena bagambi nti ebintu ebimu tembitegeera. UPC concentrated on Museveni as NRM is concentrating on Bobi Wine. UPC ngeri mu opposition ngeri nga bali mu power 1980 nga Museveni ali mu nsiko nga wali wano ye vice chairman wa military commission ye yawamba binayes kati by all means Museveni was the vice chairman of the military commission. That means the vice president. The vice president. Museveni was detained at a roadblock e Kawempe. Waliwo nga vice president oyito joko emotoka yayimuyitako n'abalagira ku roadblock anti mukwatirawo ne mukyalawo. Vice president. Was the president wa Uganda provoking him. I hear waliwo n'omusajja omulala yali ennyo close the president Reverend Kanu Muhindo bamutya Makerere University provoking Museveni. Ne baddira constituency ne bagirimandalinga ne baddira Kintu Musoke wa UPM bwe yagenda Kalungu okulonda erinnya lye nga balijjemu. Another UPM man Mayengo, ask Mayengo, Israel Mayengo, yali agenda wabwe sese kulonda ne bamukwatira ku road block mu Lwera. Mu 1980 mwali mu requirement the English proficiency test. Sebirumbi bwe yajja bamubuuza what is your name, yaga nti Luweero South constituency, nemuga nti ayise kyanga maacho a university lecturer aba UPC bamuga nti agudde ebigezo kuki ali ku kadi ya UPM. These people thought that deny Museveni an excuse to go to the bush. Ngana bano bwe bagamba mujeko ekibiina mukole mutya. Do you think if Museveni was not harassed that way, yes yali akiyinamu, then you justified, you did not find gundi zemwamuwa. These people have agreed oba ekibiina kyabwe bakifunye legally oba si legally, ekibiina bakifunye. Why do you hang on this man every time? Kyenjagala okubanga tutunulirako mukwano gwange wiiki ewunzikiddwa producer wange ndozo oyinza okunfunira akatambyako ne tubeera nga tukateekayo ak'omukulu Kibalama eyali omu ku batandisi b'ekibiina kya National Unity Development and Reconciliation Party NUDRP ekya oluvannyuma omwaka oguwunzikiddwa ekyebbulula ne bakifuula erinnya eppya ekiyitibwa National Unity Platform. Now omukulu Kibalama ku lw'okunaala wiiki ewunzikiddwa yavaayo n'ategeeza nti baateesa ne mwami Kyagulanyi amuwa obukadde wa dola za Amerika 5 bwebumbi 18 owa ssente za Uganda, ne bateesa n'ebirala bingi okumuteeka ku kifo. Then mwami Kibalama n'aga nti ayagala kweddiza kibiina ekyo. Enkeera amagye ga Uganda ku Lwokutaano gaavaayo ne gategeeza nti be balina mwami Kibalama. Njagala tutegeere mukulu mwami Mirundi. Anti ekyo ngenda kikuwa. Yes. Ne wembadde nnoonya weewano. Ebintu byonna nti harassment nkuga nti bano bye bakola babikola Museveni.
era kyebajjamu bajja kijjamu nolwaleero kati nsomewo iwano kati anti mulamu aki kati bino bikwata ku bijja byebimu bino byebakalasinga abantu Tamale ebintu byo bya pisto kati biri somawo gweyo lwezi dakika 5 izonna va wano Tamale katanu therefore katabo kikoka na kanso Museveni the revolutionary nakawandikadde tobikawo kasome wakawandika Monday nga 25 November 2013 nogamba yali wewe ekirabo ky'amazaalibwa ago wazaalibwa 25 November okay mu 2013 myaka nga musanvu mabega I disagree with my mother. My mother says I was born 1962 okay naye ate omwana wa 60 omwana w'omwaka ogumubebe toyinza mutwala mu kyaki nakola mu havo mama ga wazaalibwa 62 ate bantwala mu 64 okumbatiza mu kyaki nti antuuma erinnya George William naligaana nenjola fazi ekyungo ku ttaka omukuba nebagamba maama nti akasajja kayina amaanya omukazi yo mukatene ku myaka ebiri ekitegeeza he was older. That's why oyinza okuba wazaalibwa nga mu 5 eyo ga 5-8 nesomaawo gwe mu kifo ky'okusala emyaka weeyongerako weeyongeza ati kakati eno incident eramula kiri ebyeddala wakwata fazi ekigo bamuyitanga majenjeeke ba ku ttaka kunereeka mu kuntuma linnya lisaagala agamba therefore from 1986 Museveni embarked on a democratic journey that was a precedent. Ugandans for the first time elected all their leaders including the president through universal adult suffrage. In 1962 the president was elected through the electoral college in parliament. Ugandans did not elect the prime minister either. We have been making steady improvements on our electoral process, starting with the electoral colleges up to the current universal suffrage. In 1989, candidates canvassed for support on the same forum under the movement system, later the lower levels, and eventually the government changed the practice and adopted multi-party democracy where parties sponsor candidates. Members of the Electoral Commission were elected by Parliament as opposed to 1980 where the Electoral Commission was dominated by UPC supporters. In fact, many by-elections have been won by opposition contrary to UPC days. NRM has never resorted to violence. It seems legal, it seeks legal means. In fact, this has caused excitement from opposition groups who see it as a danger to democracy because African democracy dictates that opposition candidates do not win. Why should people get worried if a couple produces a baby? However, whenever an opposition candidate wins, the NRM supporters believe that the party is weakening, which is a democratic principle. One candidate wins, another one loses. In fact, I pointed out that in 1980, the courts ensured that cases against opposition candidates were quickly entertained and expeditiously disposed of. However, today, many movement MPs have had their elections nullified by courts on controversial reasons. For example, former Vice President Gilbert Bukenya's election was nullified for bribing voters. However, Kaddu Mukasa, an opposition leading MP, who allegedly committed a similar offense and was recorded on video, retained his seat. The land judges ruled that those who took the recordings were unprofessional and therefore court could not rely on the tapes as evidence and Kaddu Mukasa had to retain his seat. Interestingly, the same judges had made a ruling that admits newspaper articles as evidence. If we take Kaddu Mukasa ruling, this will mean that courts will first prove that a newspaper article must have been written by a professional journalist because not all articles are written by professionals to be accepted as evidence in courts of law. Is this what the land judges wanted? Thirdly, when a magistrate ordered the recounting of... Yes. What I'm telling you, yes. Where is this mature NRM? Where has it disappeared? NRM ilino mugonge y'amaanyi. It means the mafias are threatened. Okay. And they are within the party. Extremists, they are Kazu, are taking over. If I know I'm going to defeat you, I cannot choose excuses. You go in. Yes. And to make matters worse, I don't know. Let me tell you, Mm. a party cannot be solid and cannot be bought. Kyenjagala okulaba Tamale
Kibalama agamba yagala kibiina kye NUP ate nga yaliwo ne bakyusa. Waliwo omusajja yali mu West Africa Ahijo. Ahijo yali tamanyi nti vice we Paulo Biya ayagala obukulembeze nga n'Abafalansa bamukooye baagala Biya. Ne bamulimba nti gwe tokyasobola kubeera president ogenda kufa. Naddira obwa vice n'abuwa Paulo Biya nakati akyaliko. Ahijo yakomawo n'amukuba ekkomera. If you were misled, you were misled. Kabaka weddemu. A party cannot. Kakati kankubuuze. You want to erode the credibility of the Electoral Commission. Electoral Commission mwagitwalayo because these are like companies. I don't know. Me, I'm not a lawyer. I just ask my children. Nengattamu logic, nengattamu political science. Because in political science, a decision is purposeful. Kati njagala okubuuza bana abanoonya ekibiina ekya Bobi Wine, what do they want to achieve apart from creating chaos? Nga bwe mwakola Museveni, bwe mukola Bobi Wine. They are making and building him. Era amanya Musega yagamba nti history does not repeat itself. Fools make the mistakes other fools made in the past. This was amanya Musega. Nti ebyafaayo tebyeddingana. Wabula ababuyabuya bebakola bebaddinganamu ebyakolebwa ababuyabuya mu emabega. We learn history, we study history to learn from the past. There is a cloud of fear, Tamale. Bamemba b'ekibiina kino batya bagamba ekibiina kiyinza okuddayo. Tukimanyi nti anybody found in the same situation will do the same. Kapa eba yeewombeese bw'eti ezannya n'omwana girinnye ku mukira. When a mafia is threatened by self-survival, bavujjayo amannyo gonna because they did not invest. Someone is saying Museveni is stooping too low. Look at this. Toyinza kujja mwami Museveni nga majega hold on Tamale. Hold on. Kulwokuna mwami Kibalama afulumya video. Hold on. Lwenyini olwokuna amajene gagamba tetumanyi Kibalama gyali. Kulwokutaano pressure nge yeeyongedde omwogezi w'amajje n'agamba Kibalama tumulina. Amajje ga mwami Museveni. Are you protecting? There it is. Yes. Are you protecting the credibility of abaana baffe UPDF? Mumaze okutta police kakati ne UPDF mugirumbye mugitti. You are dragging. UPDF yegamba musajja tumulina. Anti kakati yefa. Yefa yo. Waliwo omusajja yayagala oli yagenda naga nti natendese kapa yange ekola buli kimu kyonna esavinga abagenyi ekola ki kakati nayita aba visitors be ne bajja kapa nekola ebintu byonna. Mwalimu omusajja omugezi yalinga Mirundi nakanyuga emmesi amagezi ga kapa gonna gajiggwawo negoba emmesi. Yes, you have struggled to build UPDF. If I was the army commander of UPDF, you cannot mess up my army. By saying that you have a guy? Why don't you, why doesn't the police? And it's true. I wonder whether these people have the brains. If you take your daughter on chains before priest, abakkiriza okufumbirwa omusajja oba you are killing the marriage. You are killing it? Yes. Why doesn't, if this man who is drunk, ataba abasajja si basiru, let me tell you, oyo omusajja yakula ne Muwanga. Kibalama. Paulo Muwanga. Yes. And you don't know UPC. CNO. Eri UPC, they were comrades. That man is a driver. Murwana was a driver of Kalema. There was an MP called Paulo Sebyange, was a driver of Mugwisa. Became an MP. Aba UPC bo comrades simu. Yes. Murwana was a driver. Uganda. Yes. Yali bawunsa ne bamukoba nga agenze ku mbaga ye. Jolejo inamugoba. Emuga komawe sawa sakwe zikiro teyadda embaga ya munyumira namugoba. Jolejo kiwanika. Yali akuma kugundi mumubuze. Era mu Rwanda baga ina sharp memory. Nga Vespa yo gojere kati basobola jikubako. He ended up with Wakalema. Kalema Minister of Commerce. He was groomed. UPC used to groom leaders unlike you. What is happening, Tamale? The government is having a hand in this. The revolutionary. The way Museveni was harassed. Ngabagala ekyamufuula nabaga nti oyo mwana Bobi Wine we yaba singira ensonga zaaliezi. I wrote about Bobi Wine. My book is there, 2 books about Bobi Wine. The first one was in 2017. Nembaga nti Bobi Wine
The revolution, yes. Avudde from nowhere. Is not a product of any political party. 2, bombi President Museveni ne retired Kano Besigye yabakuba mu kalulu. Bagenda buli omu na sponsor. Misanatto. Ate Besigye bamukuba nnyo gy'asula. Kasangati. Bobi Wine si yagenda mu kkooti okuwaaba. No. Musajja wa NRM ye yawaaba. Yawakuba olutalo. Laba. Bobi Wine bwafuna omukisa. Mukyala Njuba nga family yabwe yalwanagana ddanaani ne Sebalu. Yabawaabira up to the East African nga kano kagundi bwe kakola. N'abaavuwaza. Mukyala Njuba yagamba nti mwenyina ziyina nnyungi. Mwenyina ze nkubuulira. Bwe mba n'olugoye lwange nga lulungi ne lugwa mu ttaka neyazika olwa muliraano. Sijja kuwagira Sebalu. Did the president prevail over? Kubanga ate aliya baali bajjeyo muwala wa Njuba kati yafa n'okufa. Gwe mugamba nti yali driver wa Bobi Wine gwe battya Mwaluwa yali driver wa muwala oyo. She was abandoned. Bamujjayo president yakyadde ewaabwe was abandoned yali tenali mu dance. Omuwala n'abeera n'excitement yadde obwala district bamuwa she eventually died. Kakati ne mbaga nti Bobi Wine graduates from the ghetto nga tewali ategeera intelligence temanyi. Nze nabaga nti nalabako omu ku banene mu gavumenti ng'ayina ekkutiya y'amazike gandi vote Bobi Wine. Bo nga balowooza nti bajja kweyambisa Bobi Wine to get money from Museveni. Ne mbabuuza naye gwe oyinza okukwata mukazi w'omuntu ali mu bbaala akuule. Bwakuula omukyasi n'agenda naye osula weekutte. Nga weezinze. Toyinza kukwata mukazi wo n'omutwala akuule abasajja nti mwenyuko. Bamwereetera. Bobi Wine n'amaalinga. Ne bamuleeta. Nze at that time the only mistake bwe nategeera Bobi Wine nti naye ayina ekizibu yayimba oluyimba nti tugambire ku Jennifer. Ate ne bamugula $3,000,000 n'ayimba ku kivulu gya Jennifer. Mya y'obuzaavu such contradictions. Kitegeeza waliwo yali amuwaka ku ssente Nyanzi. Era Nyanzi. Kakati Mya have written. This is why kana katabo kalaba kali ku mbuga. Kali ku mbuga, yes. Mbuga ka TV gye tuliko namugambye eggulu nti singa oddira akasajja ka New Vision n'okaleeta wano nekkulujja eyakubako ekukubanga ku nkyana olw'eggulu nga ne evidence akatabo kano wakawanika nga mbuga tannakola na TV akyali namukomera. Yes. Ne mugamba nti kakati bajje balabe TV gy'okoze ayina ebizimbe by'amalwaliro abiri awo babiyimiriza akulamu organize nga tebo bekakulamu organize. Kakati nze mba mmanyi ntunuuya omuntu bwendi bwolaba akakatabo ku mbuga nakawandika dde wakawandika nga 12 March 2019 Tamale lidako abantu kambabuulire completed on Tuesday. Akatabo kano yakawandika ku mbuga crucified for my wealth the hunters will also be hunted. N'okuba ku mbuga sente kuliko emundu bifaananyi bya mbuga obugagga bwe wano amamotoka ge n'ebirala bingi. Ekiri interesting ndowooza osobola okulaba waneeno ekiri interesting katabo kano mbuga rather Tamale yawandika ku mbuga kwe kuba nti yakawandika ku Tuesday nga 12 March 2019 at my residence in Kabalagala. Today my program on NBS has been sabotaged because of the same topic. Wali okyali ku NBS program yo ne bagisabotaging. Kati olwaleero oli ku TV ya mbuga biwandika nga mbuga akyali na mukomera kasola bakabukedde nga bukedde wawandika obugagga bwo kati bukedde yakubye obugagga bwa kitaka mujja kulinda ekyanga bank ebanja Jirako wawandika bi kalaba obikola otyo okulaba mu future because maybe you see wagamba today my program on NBS has been sabotaged because of the same topic. No wandika akatabo ku mbuga ng'ekyagisako program y'okwogerako kati olwaleero oli ku TV ya mbuga wabyogera nga mbuga akyalina mukomera ne mbagamba nakawandikira Kabalagala abasiru bagambye mbwe Kabalagala simanyi wali ebyuma njogera ne mudoma simanyi Gordon yani Don simanyi deputy director general Tamale you are something else maybe oli acho bikola otya bi balaba I can analyze Dikakati Boba Baharisinga Bobi Wine, it does not dawn on them that the way the UPC made subjected Museveni to the same harassment and you reaped. Namala nafuka ate Museveni stialina number 2. Naye abantu the moment Semogere went and joined Obote's government, eventually it was government. That's when Semogere is political. You mean by kukola bino byebakola Kyagulanyi, they are making and building him and giving him the power and everything? Yes. Why do you do it? Why do you do it? Lwaki Kyagulanyi obimukola?
tekiriiwo era wano nkugamba soka otusomewo wano Kyagulanyi namubaanalizingira kuwandiika ebintu nebimala kubanga nze mba nkitegeedde ekirungi nti obiwandiika bwobyogera bayinza obyerabira soka osobe wano nabagamba nti Bobi Wine agenda nakugjayo abayimbi nagamba nti Bobi Wine okuva lwayingiddewo abayimbi mugenda balaba mu politics kawandiika ddi nga wakamaliriza nga 23 Julayi 2017 mu makaago ezzana kubanga saagala babukere yiminge nze seeka ku laptop n'omukono gyegulyeka mu handwriting gundi Gaddafi yakayini obutabo bwa Shakespeare yagamba nti oli yali Shakespeare musiramu agamba Bobi Wine victory or revolution Bobi Wine yali akagenda mu parliament ng'awangudde that very day n'owandiika bino luwalaba Bobi Wine ng'awangudde n'okwata ekalamu n'owandiika. Let me see what you wrote here. Tamale ku page ya 32 ku Bobi Wine agamba the current political social economic environment favors Bobi Wine. As news of Bobi Wine victory hits airwave on election day, I told my children that Uganda has entered a new phase in its political development. My children predicted that Bobi Wine will be bought off, the way other opposition leaders have been bought off. I labored to explain that what was odd was not Bobi Wine's victory, but the fact that a musician could win with such a margin. Let me do some explanation. Why is it that in many countries, governments have given the youth and women unprecedented attention? The fact is that the youth and young people and women are voting blocks, and the gesture is meant to give them encouragement in the face of murky political waters. In India, governments have made significant studies in bringing the untouchables into India's politics. How did black Americans earn respect in the country's politics? In the country's politics that later culminated into Obama's presidency. The battle was started a long time ago by pioneer blacks like Martin Luther King. People like Colin Powell and Condoleezza Rice proved to blacks that they were capable to take power. Then the issue was intelligence and not skin color. Look at Bobi Wine. His victory has provided impetus to many more drama actors to give a shot at political offices through elections. This is so because music is a powerful political weapon. Political scientists argue that music plays a very crucial role in politics. It's a mobilization tool, and it was reported that in medieval ages, music played a vital role in forming reforms. In Buganda, for example, it was the Badingidi who forced Mutesa I to abandon his barbaric practices. One of these incidences includes when he was infected with gonorrhea and there was no effective medicine at the time. Mutesa ordered his male subjects to also acquire the disease in order to prove that they were not cowards, since it was a painful experience. In fact, that's why it was named Ndwadde y'Abazira, which literally means that it is a disease for the brave ones. Tugenda wawani tugenda kakati yes nkugamba nti wagamba abaana bo bagamba wano nti Bobi Wine bagenda bwe yawangula ogambye olunaku amuliro gafuluma nagamba abaana bange nti ekize mu Uganda waliwo essula empyezze abaana bo ne bagamba nti Bobi Wine bagenda kumugula ng'abalabe bwe baguze n'obanyonyola tekigenda kusoboka Bobi Wine tagenda gulwa obuwanguzi bwa Bobi Wine temubulaba bwe mutyo wabula omuyimbi okuba nti awangudde majidi kubanga kati today ba politicians abalala aba opposition baali bavudde mu political parties UPC gundi gundi besijja FDC yes nga bo batya nti Museveni bwagwa tukiyolawo Bobi Wine from nowhere Bobi Wine okumanya yina amaanyi abemmengo Buganda Land Board yayagala okutwala ettakali bakompozinga abusive tapes ezivuma kabaka nga Bobi Wine is not affected bangamba nti Bobi Wine yagamba Namboza amunoonyeza akalulu n'agaana n'amusaba ssente Betty Namboza yasoose okugulawo branch office ya Bobi Wine why not Mukasa kakati Museveni yagamba nti bw'olabanga omuntu ayagala omwana okusinga nnyina bayagala mulya ne mbagamba nti Bobi Wine abayimbi tubadde tubakozesa music you see music ebigenda maaso bye bifaananyi ebyaliwo nga mwami Kibalama akwasa Kyagulanyi obuyinza
ku Kachiri Hotel Gardens. Music applies in two ways. Where you see the entertainment industry booming, people are going through economic hardships. Nti ne comedian akangegenya nalwisa akakulira emmotoka jatasobola kugulira Rogers Mulindwa jatasobola kugulira Buchana jatasobola kugulira Asimu Mulekwa agikulira kanaka mbukangegenya ufuneki. Why don't you get the real stuff? Get a mandule, not a strategy. That's what a drunkard is say. Kakati nemba gamba nti Bobi Wine buli olabanga music industry in South Africa gonde balakadobe bakyaliyo. Why? No, bagwawo. They were used as liberating forces against apartheid. Every Congolese is a singer. Why? The Belgians mistreated them. The Jamaicans developed raga dance to remember the African roots. Era gundi Sirasi ye patroni wabo. Music there is a driving force. Kakati mwabaleta ku mikolo ne bategeera ffe tubaleetera abantu ku mikolo egy'okunoonya akalulu. Nga ababbi ba ssente bagamba nti abayimbi bwe batabaawo kati kabeekwatiremu. I used to find Bobi Wine humbling himself ng'alina abayimbi 10 wa Kibuule. I saw Bobi Wine singing at Museveni's function in Luwero. Kasita mwabameza. Mwabameza nti mwabaleeta mumubbiremu Bobi Wine n'afuuka gold mine ne bagula bakusaza ne bagula nembaga nti I compared Bobi Wine to a woman with a big bum. Ne bwomubbako peti ne bwomubbako kubanga Bobi Wine yasooka n'abakolera slogan. Slogan does not need legislation. No, bakusasira bali bakolayo ngana. A normal first situation ojijja woti. Why has obusamize managed to survive? Nobo yechebi ngo mulokole nabyocha. Encha lubala kwata mulala. Lubale talimbi ngo. Because they don't study. No. Kakati ogula ku bantu okulya sente okukola ki nembagamba nti oyo mwenda okuvuma Bobi Wine tekikola. Kakati mwenda batandika bonna ne Bobi Wine era mwenda yabaddukako olaba ne story mawuli zikyalimu n'ofuna abadduseeko nange nabaddukako zindi ku Museveni yekka. You can see Tamale njala kumaliriza ensonga ekintu kyabwe kiragaya. Get competent people. Tamale kansoke mbuze mwami Kibalama bw'aga nti ayagala kibiina kye njagala tubule agenda kukizaayo. Let me tell you, there is no judge in Uganda asobola okugamba nti analifayinze naye adduka naye alina abaana wano. Lwaki? Adduka kubaga nti owerwere yajjamu lutamaguzi ayinza okubeerayo. Omupoliisi gyali omupoliisi yagamba nti emundu gundi Bobi Wine yabadde n'emundu yaddukirawo tebamumemerega buli woteri gyaddukamu nakati zabaddeyo. You fight a mob. Kati ekibiina Kyagulanyi kiri seefu kirina okwendala mu maaso. Yes. If you could reclaim, if you could nullify the elections, because what we are talking about tebagimanyi bajja ne colors nembaga nti primary colors zirimeka. They are less than the political parties. Yes. Therefore, we say dominant color. Ekyo nakiyitako. Kakati if we want to nullify, oyina okutegeera ti delegates conference bwe yatuula okulonda ng'eyamawo bwetudde mwalimu abakyamu. Kubanga ontaka nti ekitunda n'agenda naye mwali. Era ekyo kye batandikirako nti delegates conference. Obubiina obwo bulinga 40 nange nina kennaguze. To prove to you. Nti Lugunda yabuteekawo tebabuwa ssente bawulidde ssente bazirya nekaba butunde. Why don't you keep guard obujozi bwabwe nti Lugunda ye patroni waabwo abukiikirira obubiina gundi amanya Musega. You neglected them. What are you talking about? If you knew that this time intelligence amwenge ekola, you would keep an eye on the political parties. They are registered. What you needed to do was change the delegates conference. 2, if really that you could rectify this issue by legal means, why didn't you have the courage to take Rwakoja to court? Saba wandisi w'ekibiina. Ekirigesaninga mwagoba mugobe disciplinary measures when the damage had already been done. Why didn't you follow up the dismissal of this man by taking him to court? You fear him because what he did illegally.
Kadindako bwekiba kyakuwabira kibiina kino ekyagulanyi Nuupu balina n'okuwabira yali Ssaabawandiisi yakiteekamu Could Lwakojo have done this without receiving instructions from somewhere powerful enough? Ye tebasobola muwabira So kati. in my opinion as a political scientist, this party is a victim of a Paris politics. Where does it leave the party? Kirekawo ekibiina ate kinaavaawo hausigala bwafunyisa mukazi w'olubuto ofa kyesiiri mugoba agende oba kuba kakati bwomutwala mwero singa nti okuva olubuto lwe luli lwange takyasula naye jaddunyigiriza mumumpasula ewange let us accept that Bobi Wine there was mishandled, mwamuvuma mwamulyamu sente, has now finally reached the presidential ballot paper. Anabaako. Kubanga boka akati chebate, let me analyze for you. If Bobi Wine today stands without a party, what happens? Nti abo bonna abesimbyewo nga ye baba bagenze nga ba individuals. What do you lose if you go to parliament as an individual? Nti ekibiina kyo tekikufuna mu sente. Yes. Ankolera kibiina. The most important thing is to arrive at the conference, to be in parliament where decisions are made. Not whether you have a party. Bwe bagenda mu parliament bagamba constitution yali ekugamba tewali akyusa kibiina okujja kungazeeyo mu bantu. Ndabo bakola ensobi ne bagamba nti mwategedde nti kakati okyuka mu mwaka gw'ogusembayo. What if these independent MPs dominate parliament and have 2/3 majority? Can't they amend the party's act? You can come to parliament as an individual. You can decide. Yes. Enyumba mwajijja mweddirisa akamoli ke kalema. Katono nnyo ku ddirisa. Guno. Wali waka. Okola basigenda mu group. Okola bibyo. Amwirona prayer. President yagamba. Let the Europeans allow us to commit our mistakes, to suffer for our mistakes. Instead of imposing us problems, policies, and we suffer for them. Nze sibeera mu bantu bangi. Okola kicho. Decision yange ntula once nembala. How many hours do you sit down to analyze these things? Njoke ntule naawe. Sikisoboka. Bagago bakolera analysis. Wala baganze sawa ebbiri Tamale zamala ku TV. Simmalira sigenda sinda kirala tusoma kitabo basoma Tamale. Kakati eyo mukitegeere nti mwe mulowooza muli nga batakisi nti abatakisi bwe balaba emmotoka ng'ezikira eya munnaabwe nga jjaji vaako emabega y'abatwale. Kakati mwe mulowooza nti ekinaava ewa Bobi Wine bajja kgenda mu bibiina ebirala. What is happening in Bobi Wine's party is also happening in NRM. Nti oli yakugamba nti abakongo bajja ne balonda era ono omusajja ayume wa FDC tomorrow nogende wa president nozina amazina ag'ekisezi. Have you eradicated what you did? If now an opposition man complains about ayume nagenda mu kooti tojja kuba mujulize n'abakongo balonda. If the Congolese participated in your own elections ate bagana one kati damage yagwadde ye ya Bobi Wine muwala we yafuna olubuto ng'alaga mu busisita kati mutte lujemu takyagenze mu busisita yakulema okuteeka mwaka weta nafuna olubuto. So the things we accept. I'm a realist. We have realists. We have mountain. Someone says that Machazo Ogambe Bobi Wine will appear on the ballot paper, but the government, Yamai Museveni, will fight tooth and nail to see that the party Jijao. Andi nga mumufuula Museveni. Jibako mumulwanyisa. Nga mumufuula Museveni. Kubanga DP yali tolerant, UPC netakiraba. 16 MPs, 17 went unopposed. UPC nesirika. Gerrymandering, UPC nesirika. Obululu muwanga n'awamba electoral commission. DP nesirika. Kakati abantu ne bagamba nti nedda Museveni ye mutuufu. Era Paulo Mwanga yagambanga lwaki Museveni olutalo talututte waabwe. Museveni cannot manage in Buganda. That was his consolation, as these people are saying. Nabaga nti MP w'omu Kampala mu muti yanga bansireko baani ani yali awambye gavumenti nga agiwambira ntungamu.